Okay. So the first sign is family. Yeah. Family. ናይ መጀመሪያ ሳይን ቋንቋ ናይ ምልክት ቋንቋ ከምዚ ማለት ፋሚሊ ማለት ስድራ ማለት Family. ስድራ ማለት እዩ Family. This is the letter F because family starts with F in English. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ናይ እንግሊዘኛ ፊደላት ኤፍ ስድራ ከዓ ብእንግሊዘኛ ክፅሓፍ ከሎ ኤፍ ዝጅምር ኣብቲ ቦርድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋሚሊ ዝብል ስድራ ማለት እዩ ስለዚ ዛስ ዋይ እዚ ኤፍ ገይሮምዎ ዘለው ትሪእዎ ዘለኺ ንክልቲኦም ማለት እዩ ስድራ ማለት እዩ Am I doing great? Am I doing right? Perfect. I'm learning also at the same time. Okay. Thank you. Mom or mother? عاد كم تزبها؟ تري هذا اللغة كنت يخن فرويني إيدن عاد مالت بقانقا بلا يملك بقانقا كم زي تري هذا اللغة مزقبرو زلا هار إنا زلا عاد مالت هجي قالكم دكم عاد خمسين عاد مالتني مالت Dad or father? داد كابر إزخون على مالتي السما سالي ملك تقوينو ملك تقوينو جن أب جنبار كايزلو أبو جنبار عاد Boy? ودخا كم زي Did we lose Freeway? This is girl. It is. Yeah. This is girl. Girl? Girl. Oh, it does look like we lost her. Hopefully she'll come back. Okay. Is that surrounding the mouse? It is touching the chin right here. Yeah. أبزيا إنسرية الله أبزيا أنا سننا تاشو دلوا نعاية تنكفى حفت مالت حاو مالت تقدمل كده ترديكم دي Yeah, 1 hour. Okay, can you repeat brother? Yes, boy. Boy, I mean boy, okay. ودي خمسي أبناء أبو جنبار كوينو جن And كمزي girl. Yeah. بالكا خمسي Mommy, what is could be? Daughter is two signs together. It's girl and baby. I don't know that. بالكا أختكم كلا كنت ملكت يزلو أبزيات ترخبي ميساخا خمس خم حق أبقول عم داوتر قول عمل قالي أبزيا حفتن ديا أفتح حفتي كم زجيركا قالي تعمين زفتو كيلو تبغى تدليخون كم زي تقبلوا مالتي أبزيا تكيكو تردي كله إيدن Yeah. هذا كم زي أجير كنا حق كذي هي زا قالي بتعمين زفتو كيلو ولا مالتي دا قالي قلت لي This is nice. Daughter. And then son is boy and baby together. Like this. سانكا بوين دي ودين دي ود سامالت قلعة ود سبعتين مالتيو كم زجيركي قال إياه كم حقف كم زلها مالتيو Daughter is sad. This is a good. تردي كله إيدن Yeah. Okay. So let me ask one of the kids. How many sons does mom have? 2. Two. How many daughters does mom have? 3. So mom has Gazi Alua. Kidi Alua. 3 daughters 3 daughters and 2 sons. Son. Exactly. Mom has 2 sons. Sons. And 3. No. Yeah. 3. 3 daughters. Daughters. Yeah. So what does that mean? That means mom is busy. Mom has a lot of kids to take care of. Busy, busy, busy. زمالتك عد زمالت عدسي قلعوث كتقالي
ጊዜ ሰዓት የብላኒ Yeah. ማለት ነው Are you listening the kids Child. Eden by the way ጊዜ ያሰምዕ ዲኺ Yeah, نقاقر مجمع لنا. Okay صبح right thank you Child. Child. ቆልዑት ከአዝ ቆልዑት ብብዝሑ Child. إيه فاضل. ከሌላ ኢዳ ከመይ ከም ትገብሮ ዘላ child ማለት I never can you repeat for Froeni she was not Of About course. daughter Let me go and, back to daughter. Was she here for boy and girl? she's another family Okay. So we have boy. ወዲ ማለት ከምዚ ማለት እዩ ወዲ Yeah. ከም ኣቦ ኣብ ግንባር ከም ዝኾነ ወዲ ከዓ ከምዚኣ ኮይና እንጀራ ከም ንሕዘላ ማለት እዩ Girl. 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 እዚ ከዓ ጓል Daughter. ጓል ማለት እዩ እዚኣ ወዲ ኣብቲ ገና ጓል ከዓ ኣብዚ ኣብ ምርት ማለት እዩ Daughter. ኣብ እንታይ ሽሞ Son. Oh. Daughter is girl plus baby. ዳውነር ጓል ክኸውን ከሎ ከዓ ኣብዚኣ ትብሊ እዚ ከዓ ቤቢ ማለት እዩ ከምዚ ማለት ቆልዓ ምሕቃፍ ማለት እዩ Yeah. And son is boy plus baby. ሳንካ እዩ እዚ ወዲ ከዓ ኣብዚ ወዲ ተባዕታይ ክኸውን ዝልኪ ኣብ ግንባር ተኮይኑ ኣቦ ኣሎ በዚ ከዓ ወዲ ማለት እዩ ኣብዚ ተኮይኑ ከዓ ጓልኪ ምሕቃፍ ከዓ ተረዲክ ፍሮይኒ Yeah. What? Child. ሻይድ ቆልዓ ከዓ ዝኾኑ ማለት እዩ ከምዚኣ ክትገብር ከም ኣርባዕተ ቆልዑ ኣሽሜርኪ ከምዚኣ Children. ሓደ ንቻይድ ንሓደ ቆልዓ እዩ ቆልዑት ቀለውዑ ከዓ ብሓፈሹ ከምዚ ማለት ንክብሎ ንሓደ ቆልዓ ክኸውን ከሎ ሓደ ኢልኪኺ ቆልዑት ብብዝሕ ክኸውን ከሎ ክልቲኡ if it's for one hand if it's plural two hands together yeah So Eden mom has 5 children, No. right? really ናይ ሕጂ ናይ ኤደን ማም ኣብዚ ማለት እዩ ኤደን ማም have 5 children ከምዚ ሓሙሽተ children ኣለዎ ማለት እዩ Frueni, how many children do you have? ፍሮይን ክልተ ቆልዓ ኣለኪ 4? So Frueni has 4 children. ፍሮይኒ ሃዝ ማለት ኣለዋ ማለት እዩ ኣርባዕተ ቆልዑት እዚ children እዩ 4 children. 4 children ከምዚ ሓደ ቆልዓ ተኮይኑ እዛ ሓንቲ ኢኪ ክትገብር እያ ኣርባዕተ ቆልዑ ስለ ዘለዎ ግን ፍሮይኒ ሃቭ 4 children Okay, let's see if we remember. እስቲ እንድሕር ዘኪርናዮስ ንድሕሪ እስቲ ንመለስ ትብለላ ሓንተኩም What was family? ፋሚሊ ስድራ ማለት እንታይ ብሳይን ላንጉጅ ሲያርኢዩኒስ ከምዚኣ ኢላ Yeah. ትገብር ኣልሓቀ ትሪእዩ ኣለኹም Yeah. እዚኣ ማለት ናይ እንግሊዘኛ ኤፍ ማለት እዩ እቲ ናይ ስድራ ፋሚሊ እዛ ኢድኩም ከምዚኣ ትገብርዋ ድሓሪ ተዝርዋ What was mom? ኣደ ማለት እንታይ እስቲ ኣርእይዋ ባዕልኹም ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ዝሞ መንከስ እዩ ዝበሃል ሓቂ እዚ Yeah, መንከስ ኣብቲ መንከስ ክኸውን ከሎ ኣደ ኣቦ ከዓ ኣብ What was ግንባር ክኸውን ከሎ dad? ኣቦ ረዮ ኩላ ሓሙሽተ ኢዳ ኮይና ሓንቲ ታዋና ፃዕትና ኣብ ግንባር ክትንክፍ እያ ማለት እዩ What was boy? ወዲ ኸ እንታይ ዝበሃል ወዲ ማለት ከዓ ኣብ ናይ ኣቦ ኮይኑ ከምዚኣ ክትገብር እያ ኢድኪ ከምዛ እንጀራ ክትበልዒ ብሓሳብ
تحسها قل أو جنبار كيخت قبريا ودي boy Mhm. Oh, it's girl. قالتو وين آخر زياد حانت زياد راي تري له Yeah. What was daughter? Remember, it was two Okay. signs together. Uh-huh. قال أزياء Girl هوكي and تيا خليت baby. حقفي أنا اليوم بس لما جمع لازمنا ود سبعة قال ستيتي مالتي قال إيه Yeah. قالتو زي اللي هو زمان كسب تنكفي كنت يكلعهم قال عم تعرفوا مالتي What was son? ود خخمي أبي أزل Boy and baby. أو Mhm. جنبار تمزي قلعة كم كم حقف أزياء الله بجنباركي كم يا حقفي مالتي What was child? قلعة قلعة حد قلعة خو كله كم زيادة ريال لغي ريوا إذا دارهما قلعة حد قلعة خو كله مالتي What was children? قلعة بمزح حد خو كله بمزح خو كله كنت إنا Let me ask you, do we have to do 3 times like this? Or No, you just could do only it twice. You can do it Okay. twice or 3 times. Okay. كنت جزء ويس حدا سلسة جزء تقبل تغيره سلسة جزء ناقد نقبل على إلى حد فيها كنت جزء تقبل تغيرها وكاسة للسخاء الجريحة يا تبزلا Okay. نرى لا قالوا لك علنا قلت فيكم تغيره Yeah. ندقبل بلوني Okay, younger brother. Young يانج مالك من سي حوي brother. We have boy and then we go down. Brother. برازر Young يانج brother. برازر من سي حو مالتي حجي قلعة من سي قال دابنا نخيب ودي سبعة قال نسيتي ودي أودات قلعة قلعة حجي تمس قبرنا يا ودي Mhm. Is Then that we to have- assign oh. why? Is that to assign why this one? Because of why young? Okay. So this part is brother. Yeah, እዚ ወዲ ሓዊ ማለት እዩ እዚ ከዓ መንእሰይ This part is young. ከም ዝኮን ከሎ ከዓ መንእሰይ ቁሩብ እንዳጉብጥ ዝመፀ ማለት እዩ ናይ ምጉባእ ዝመርኣዩ ከም ዝገብሮ Oh, I saw sister starting to make a sentence. She was saying, I have a younger brother, right? ኣነ መንእሰይ ምንእሰይ ዝኾነ ሓውለኒ ዲ ክትብል ዘለኺ Yeah. Yeah, she said that. You're right. Good job. Good You're job, right. good job. Yes. እዚ ማለት ከዓ ፅቡቅ ማለት ፅቡቅ ጌርኪ good job ድፍዕት እዛ ጓለይ You have a younger. Ooh, I don't think you have a daughter. ጓል ዘለኪ ኣይመስለንን እዩ You're close. We'll get into it. ትረኸቢ ኢኺ First, we have older brother. So this is a sign for old. እዚ ከዓ Old. ዓብይ ዝበለ ዓብ Brother? ንዕባይ ዝኾነ ሓዊ ክኸውን ከሎ ጭሕሚ ጌርካ ኢኻ ትሪኦ ኦልድ ከም ዘሎ እዚ ትብሊ ወይስ ከዓ እዚ እዚ ጭሕሚ ናይ ዓብይ ዝበለ ሓዊ መርኣይ ማለት እዩ ጉጉብ ዝኸሎም ጭሕሚ የውፅኦም ሕጂ ኦልድ ብራዘር ከምዚኣ ጌርካ ማለት እዩ Okay, now Sometimes we got to I'm what adding sister was also to asking. be understand. To be honest, sorry, I didn't mention it. Oh, you're fine. So when I show them like that, sometimes because older brothers they starting beer outing, that's why Yes. beer sign. I think so. And Am the I right? sign comes from the concept of a beard. Mm-hmm. Okay. بحسب ዝመፀ ካብ ጭሕሚ ህይወ ትኽክል እዩ Younger sister. እዚ ከዓ ያንገር ማለት መንእሰይ ቁሩብ ዓብይ ዝበለት ማለት እዩ ሓፍቲ ያንገር ኢልካ ከምዚ ከዓ ፋሚሊ ስለ ዝኾነ ሓፍቲ ማለት እዩ Then we have older sister. Old ምዕባይ ሓዊ ከዓ sister. older sister older sister
Am I All right? right, now we're at aunt or aunt. إذا حجي حاتنا. Uses the letter A because in English the word aunt or aunt starts with the letter A. Okay. إذا حاتنا أمو خازي. You know what? Aunts is that for both? For in our language there is for boy aunts and girl aunts is different. This is for the girl aunt. Okay. ንጓል ሓንጉ ዝኾነ ኣሞይ ኢሉ ተጻሒፍሉ ኣሞይ ከምንብሎ ማለት እዩ Uncle? እዚ ከዓ That's going to be the boy. Uncle. And that uses Not the letter that U because uncle starts with the letter U in English. Okay, እዚ ትሪኦ ዘሎ ከም ዝሪኦ ዘለዉ ብናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ዩ ትበሃል ኒው መርኣይት እያ እዚኣ አንክ መጀመርያ ስለ ትጅምር ታና መጀመርያ ፊደል ወሲዶም ሓወቦ ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኹ ኣብቲ ቦርድ ዘሎ አንክል ዩ እያ መጀመርታ እዚ ከዓ ኣኮም ንክልቲኡ ዝሰርሕ ናይ ኣደም ናይ ኣቦም ማለት እዩ ብትግርኛ ክልቲኡ ኣለና ሓቀይ ሓወቦ መስመር ያገኘ ፋኒ ናስ ሓግዘኒ ጠብያ ነው Okay, now we have cousin. እጂ ኣዝማን ናብ ኣዝማን ኣስዋለና So if the cousin ኣዝማን ሓግዘኒ if the cousin is a girl, we do the sign down here, cousin. Hold on just a second. It starts Oh, to be of course. disconnected and she said for you. زرحوا لنا فوق تجي. أما بتفيا نحاول نلا هلا من لازم نتفاس تفينا هذا. Okay, حجي سرح له سمع الله يا تفهم قبل. In the middle was disconnected now it's coming up. She said okay. Go ahead. Perfect. So we have a girl cousin. ناي قوال من أس قوال حوبو زمد مالتي. And we use the letter C because of cousin in English. ናይ ብእንግሊዝኛ ከዝን ዝብልዎ ቋንቋ በሲ ስለ ዝጀምር ኣብኣ ተጻሒፋ ዘላ ምስ ምን ኣስ ጓል ሓወቦ ክኾን ከሎ ብከምዚ ኢና ንብል And so we have a younger cousin. እዚ ከዓ ገና መንእሰይ ዝኾነ ዘመድ እዚ ናይ ያንገር መግለፂ ኢና ኣለና ሓቀ ናይ መንእሰይ ዝኾነ ዓብይ ዘይኮነስ መንእሰይ ዝኾነ ዘመድ ማለት እዩ ተረዳዲና ዶ Yeah. Then we have Okay, go ahead. We have an older cousin who's female, a girl cousin. ብናይ ጓል ከዓ ዓባይ ክትከውን ከላ እዚ ጭሕሚር ኢና ከምዚ ንገብር ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ትስእሊ ንዓኻትኩም ክሕግዝ ኢሉ ትሪእዎ ዘሎ ምዕባይ ጓል ሓወቦ ክኸውን ከሎ እዚ ጭሕሚ እዚ ከዓ ከዝን Then we have a boy cousin. ናይ ወዲ ከዝን ከዓ ከምዚኣ ኣብ ላዕሊ ሕጂ ኣዝማን ክተፋልጥዎም ተደሊኹም ንደቅኹም በዚኣ ትነግርዎ ማለት እዩ ናይ ወዲ ከዝን So we could have a younger boy cousin. መንእሰይ ዝኾነ ወዲ ዘመድ ወዲ ኮይኑ መንእሰይ ምዃኑ በዚ ተርኢ ወዲ ምዃኑ በዚ ድሓረ ከዝን ከዓ ዘመድ ምዃኑ ከምዚኣ ንገብር ማለት እዩ Okay, sure. We could have an older boy cousin. ዓብይ ናይ ወዲ ዘመድ ዓበይቲ ዝኾኑ ኣዝማድና ማለት እዩ ጭሕሚ ንገልጽ ከምዚኣ ከዝን Then we have a grandfather or a grandpa. እዚ ከዓ ኣባ ሓጎ ናይ ኣደም ኮለ ናይ ኣቦ ማለት እዩ ኣባ ሓጎ ሓሙሽተ ኮይኑ ኣብዛ ርእሲ Okay. So when we stay at the Okay.
تقولكم دي وإيدن ويكا فويني I'm asking you if they have question. I hear some voice. Okay, so they keep silent. It's okay. There is no question there. So when we stay at the forehead, we're at father. But if we move away from the forehead, we have grandfather. جنبنا خياتن كفنا كم زي أتخيلنا أب حقو خزيو تفلتكم تلدكم أزماركم كم تجبروا مالك جنباركم ده زيتن كفوا أب حقو جنبارتن كيفكم أبو مالك. Okay. And the same thing with grandmother. If we stay at the chin, we have mom. لك أب نأدخ لك عدم شادينا نبن زلبنا نأدى عبايك عبايك تفلتكم تلدكم أبزي أتاش تجبروا مالك. هلا okay go ahead. But if we move away, we have grandmother. إذا هم تأتينا مالت عدم مالك. إن حرز عذاب تنتاشونا قريفنا إن أنا بنحرابينا يا عبايك مالك. نأدخ عدم مالك عبايك. نرى لنا إذن ندي سبعة مالته أديا not أبو أيكون. She's asking that means for my mom's mom. Yes, my mom's mom is grandmother. أدى زيا تنكفكي نأدخ أدخ كي تنكفكي تاش تقبل مالتي. من كاس كي تنكفكي كم صار كي نأدخ أدى زيا عبايك تفعلت يا مالتي. Okay. Then we have the sign for who. زخاء ماني نحطه بالكت مالتي زيا. Who is the menu? And your eyebrows go down. أبتي عيلك زي خمسة تنكيكي منيو حطهم من الكتمان. Okay. Okay. So let's go through and practice again. We had younger أجرا ناب من ما دخيت من إسي brother. حاوي. Younger brother. من أس حاوي تنيشتي حاوي. We had older brother. عابي حاوي. خلو كم دي أخوين حاوية. لا تشوفون كلا عابي حاوي مالتي. We had younger sister. الغاية younger sister نيشتي أبدي أتنكيف كيا نيشتي من عاس حفت خاملتي. Older sister. عباي حفتي. زيادة تنكفيها تشحمي كم زي أخوان كلا sister. Aunt or aunt. زي أخا حاتنا أمو. So that's your mom's sister or your dad's sister. إذا نقولتي يسرح by the way let me explain for them because in Tigrinya mom's sister and dad's sister it has different name. حاتنا and same أمو sign. so I'm trying to explain that. Yes, please. أنت مالت نابوخ حول نادخ حفت مالتي حاتنا نقولتي يستكم زي نحاتنا خن نابوخ حوم أمو يزبال حكي. نابوي حجي أنا أمو نابوي حوا حفت تقينا أمو يزبال حكي. يعني يا أمو نابي حفت تقينا حاتنا يزبال. يا أمو نزل ترديكم؟ Yeah. Can you show the sign one more please? يا أمو يا يا زيا 3 نقطة sign أموين حاتنين زيا. ندخي You're moving the thumb back and forth. Move your thumb back and forth near the chin. Near your chin. حجي زي وانا طلعتنا ناب كلمتنا ناب دحريتنا نقبره.
وسوس نبلو مالتي إدنا شبيتنا حنتي تاع وانا صابعتنا نقدميتن ندحريت نجبرها مالتي أمون حاتنا هجي زي أمون خيلكم تخفضت يعني قالكي زي لا تريقوا مالتي حاتنا خيام نبلا كم أنا نقول مالتي لا Then we have uncle, who's your mom's dad, your mom's brother or your dad's brother. ناد حفت خونه And نابو your fingers have أنكل to زي be يوسف together, لزقونت so not like a V, but like a U. Yeah. Oh, together we supposed to attach them. Okay. This will be V then. If it is like this. Yes. This would be the letter V. This is the letter U. Okay, رايو. كلتين أصابعتي الرقبهم U مالتي. أكو مالتي. نادن حفتي نادن حون أكون حابون مالتي. كلتين كترقوا لهم. نحن فلانيهم بيات خون زلا مالتي. هنا إنجليزي يعني. U نخد كون كم زي أيام. There is a picture of a mom. You're right. Yes. Then we have a younger female cousin. لهم يا من إسي زي younger مخاني زري. قال cousin رايو. So you have the C right next to your chin, just like you did with the A for aunt. Now it's a C for cousin. ن أكون أنا أمون نحتنن أبتم عبرتنا تأخمز جبرنايو حجوم كازن كأ أزماتنا أسجعنا ما إذا بسيزن زلوان ما نرى لنا رويني إيدن يرداكم على They said yes. They started to talk silence. Then we have older female cousin. عابي نايقوان زمد مالتي. شو مزلا تيجبر مسرعة كذا تري. And we're still using the letter C because of the word cousin in English. طب حجي تا later تا فيدل سي نانتي كم زلنا مغنياتو ناي زمد مجمرت كذا سي سلة تجمريا. تلاتي أسيح الصراحة لا. Then we have a younger male cousin, a younger boy cousin. هنا يودي خاء من إسي كوينو زمد من إسي مخانو أبزي أنا أبزنتاشونا دارتنا نقبر إننا خمس جينا خمس نقبر كلنا كازين يا مالتي من إسي مخانو نقبر أبزي دارتنا And we have an older male cousin, older boy cousin. عابي زخونة نايودي زمد أبتحتي ولا ودي كم زخاء كازن مخانو خاء كم زي أسيني قبر لنا مالتي ها تعمل كيف رويني يا مين نبتي مثلا أنا بدنا Oh, it's a Jamila. We are training. We are not adapted to move our hand forward part, but it's okay. I'm telling you, it's okay. You will be adapted. Yes, it will take time. That's okay. أجوا ده حن ساعات يوديو ده حن لمديو. أجين تايو زي آسيا. ترى كله عندهم عند حد في ده حن نجيله مخي. زي آسيا. سيفن زي أنت تمسك. يا. بك حجي يا. ABC تفضل تدو بسوي فرويني. يا. كنت يوم من ABC تفضل تهونكم زي آسيا. عنتو زي يويا. أجين ده أكمل ينزلنا توم في دلات مان. أبتسكر إيه كم هريس قطنا تي اللورة نوخريا. Oh, okay. She's saying there is in the paper. I will study and I will see. Check it. Of course. If Grandfather? you send me so that'll be great. The later.
Yes, of course. Grandfather or grandpa? إذا خا لا جربا جريت عند حرار حكيو أبا حقو أفاضل أرجمبار بيا كابتا جنبار عريكي أبزي أعمل كذي أبزي أعمل جماعة خري أبو عند حرار حكيو حقو grandfather. This is one is when it is forehead touches father. Yes. Then Yes. grandfather, you move your finger from the forehead. Yes. And then mom and grandma or grandmother. أدى أبزي عباي كأخذ نمبال أنتر حقيقة. أبو بجنباري أدى أبزي من كسكيا. سلسلة عباي جوالت. هجين دقيقة عباي زي أفلتي عباي كأنه طليا. Okay. Now we're going to get to some sentences. هجي عرفت أنا قد تصرحينا. تزغى عجز تماركمو. عرفت أنا قد كريونا. My. إذن ريبو. Okay. What's this one? My ناتي مالتي. My بنجينا ناتي كمالتي. Son What day? is deaf. What day? أماميو. Is deaf. Is مالت أبزيا. نابديف كان نابد تتقعيا. It's close to the ears. Yeah. Yes, deaf starts at the mouth and goes up to the ear. أف جميلك كسب الخير كله. What day? نايم اسمع شجر على اللو نمبال. تاشو يبين ما. What day أماميو. نمبل كلنا. أبزيا تنكيفنا كسب إذن الخير مالت. تلزي. My مالت إزيو. ناتي. My son زغا ودي كم زجرتي ودي deaf. يا خالد سمعني رتوان أفزيات خل كابزيات جميلكي كابنا يقول كسب إذن my زغا قالي Daughter daughter كازيا قالوا زيادة is hard of hearing. نايم اسمع سجى مالوا قالي أفزيادة قالي مخانا أفزيات تري With the letter Okay. H خبزي أجا خبز كلا H 2 times. can you repeat once The letter H twice is the word hard of hearing. أوكي خبزيان كمزيان مالت H خلص سحب كلا مالت زي أما أخلنا زي حمد الله أما أخل زي مالت H Do we know the difference between deaf and hard of hearing? نايم اسمع قرب سجم زلون أمام مبال تفلت وريهم ما أفلا لا يو نمسمع تنزل لهم سوات له حكي مو زي مسمع له that means there is a person who completely doesn't hear there is a Yes, person deaf means they do not hear anything. Yeah. Hard of hearing means they can hear some things. hard of hearing ማለት ቁሩብ ክሰምዑ ክእልዮ ሙሉ ኣይኮነን ጸማሚ ማለት ከዓ ሙሉ ኣይሰምዕን ማለት ንራራለና ሕጂ ጓለይ ጸማሚያ ንምባል እናተይ ጓለይ ሕጂ ጓል ኦኬ my daughter is hard of hearing. Is hard of hearing. 2 H's. So, Frene, is your child deaf or are they hard of hearing? Froini, ጓልኪ ናይ ምስማዕ ፅንዲ ዝብላ ዋላስ ናይ ኣይትሰምዕን እያ ኣይሰምዕን Okay. And it's a girl, you have a daughter who is deaf? ጓልኪ ድሕር ፀማምቲ ኮይና okay yeah So then your sentence would be my ናትካ ዓረፍተ ነገር ክትፅሕፍ ከለካ ሕጂ ናተይ daughter ጓለይ እዚኣ ኸ is deaf. is deaf
This one is. There is no sign for is in American Sign Language. Okay. Sorry. No, you're fine. Okay. ጓለይ ጸማሚያ my daughter is deaf. Yeah. ተረዲክሎ Yeah. Jumbo, thank you. I understood right now. See. And Eden, is your daughter deaf or hard of hearing? Eden ጓልኪ ናይ ምስማዕ ጽንዲ ዝብላ ዋላስ ጸማሚያ ትብለክላ? Yeah, አይሰማና ያ She's deaf. Oh, so then both of your sentences would be the same. They both would be my ስለዚህ ክልቲኹም ሓደ ዓይነት ዓረፍተ ነገር ኢኹም ትሰርሑ ማለት እዩ። ማይ እዚ ማለት ናተይ daughter ጓለይ is deaf. is deaf. ናይ ምስማዕ ጸገም ኣለዋ ማለት እዩ። So you're using for deaf, you're using your pointer finger. deaf ክትብል ከለኺ እታ ናይ ሰራቂ ኢና ንጥቀመላ ካብ ንጥቀም Touch here next to your lips and then at your ear, which I can't really do because I have headphones on. ናብ እዚ ትገብሪ ጸማምያ ንባ ጓለይ ጸማምያ እዚኣ ናይ ጸማም ምልክት ጸማምያ ትብል ካብዚኣ ጀሚር ክሳብ እዚ ንኸይድ ሓንቲ ኢድክ ናይ ሰራቂት ኢና ንብላ እንታይ ሽሙ ተጠቆሚ ትረዳ ካብ ናብዚ Okay, then we have my sister is tall. ሕጂ ኸዓ ሓፍተይ ነዋሕ እያ ንምባል ሓፍተይ ማይ My ናተይ sister ሓፍተይ Sister. is tall. ከምዚ ዓባያ ዓባይ ምዃና ተቂሉ ማለት Yeah. By the way, let me ask you a question. Is that Yes. this one is S means S? No, it doesn't have anything to do with the letter this time. Okay, Some okay. signs do and some signs don't. Okay. Thank you. Good question. Uh-huh. Okay. እዚኣ ሓፍተይ ክትብል ከለኻስ ከምዚ ኣላ እሞ ንስ ናይ ሲስተር ኤስ ዲያ Okay. ሓንሳብ ብናይ ፊደል እዩ ዝገልጽ ሓንሳብ ከዓ ዋላ እቲ ፊደል ተዘይመሰለ ከምዚኣ ክትብል ሕጂ ሲስተር እዚኣ ምዃና ፈሊጥኪ ማለት እዩ ሓፍቲ ጓለይ ናተይ ማይ ሲስተር is Sister. tall ዓባያ እዚኣ ኻ ነዋሕ በእዚ ተርኢ Or tall. Mm-hmm. Okay. My brother is short. Oh, my How camera will froze. I There we see? are. My ማይ ናተይ brother ሓወይ is short. Brother. Yeah. is ሓፂር Yeah. ሓፂር ምዃኑ ብኢድና ናብ ታሕቲ ነውርዶ ኣለና ነዊሕ ምዃኑ ብኢድና ናብ ላዕሊ ንገብሮ ኣለና Yeah. Yes. ስለዚ ሓወይ ሓፂር ክትብል ማይ My ኣብዚኣ ትገብሪ ማይ ብራዘር Brother ኣብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ከምዚ brother. Yeah. is short. ሾርት ካ ኣብ ታሕቲ ከምዚኣ ትገብሪ እያ ንታሕቲ ተወርድያ Short. Yeah. My son loves football or soccer. ወደይ ኩዕሶ እግሪ ይፈቱ እዩ ንምባል ማይ ሳን ማይ My ኣብዚ ንለኪ son ወደይ ታገናይ loves ላፍ ካ እዚኣ ፈቶ ከማል soccer or football. ሶከር ኩዕሶ So in American Sign Language, we have two different signs for love. ንፍቅሪ ብናይ ኣሜሪካ ናይ ምልክት ቋንቋ ፍቅሪ ንክትጥቀም ክልተ ዓይነት መንገዲ ኣለዎ I can see you know the I love you sign. Good job. You're right. That is I love you. Oh, this is I love you. እዚ ሕጂ I love With you your ማለት thumb out. Mm-hmm. ሰለስተ ኢድካ ሪኦ ዝናይ ዋና ዓቢ ሰለስተ ኢድካ ከም ትገብር ከለኻ የፍቅረካ ማለት እዩ Okay. Okay. You can also use this sign for love. እዚኣ ኣብ ምልክት ፍትው የዘበለካ ከምዝኾም ናይ ዓድና ማለት እዩ እዚኣ ትቐለኩ If you're talking Yeah, about a gotcha. person. ብዛዕባ ሰብ ትዛረብ እትኾንክ ማለት እዩ ፍትው የዘበለካ So I ኣነ love ላቭ ይፈቱ my mom. ኣደይ My ኣነ love. ማለት እዚኣ ኣነ ላቭ
يفكر My mom. ندي أدي Or ويكأ I أنا أي مالت love يفكر my dad. أبوي أبو But if we're talking about a thing like soccer, كحسخون كله we use this love. This is I love a thing, an object. إذا خا نجارات كنا فتخلنا حجك صوي فتوي صوتاي فتوي درف فتوي مزموري فتوي قالنا نخدمك نجارات زي أنا نبي نبور نخالف فرقت زين كمان. This one is for persons. Persons. Mm-hmm. This one is a good. This one that starts at your lips circle. and then goes out is for a thing. Okay. كم زين كي واتش يوز داش مخي ننجارات كعصو فتوي صوتا فتوي نسحب من باب فتوي قلنا نوال ما. And you're gonna have your hand like this with your thumb in front. And that's actually the letter S. It doesn't have anything to do with the word love. زي مالت اس مالت يا جن مستاشم زرا خوانه غير مس فقري. Love. My daughter loves running. My My daughter والي loves مالت فتوى running. ها Running like track. running اوكي قويا فتوى قالي. So that one's a little hard. So both of your fingers, both of your hands is L's. L مالتها تفيد ال. Then you put one of your pointer fingers on your other thumb. أزيات أنا حتى مملكتي أصابع تغي نفتح عباي حسب انتاش مقبل. And then you move both of your pointers. كنت يوم تنقص يوم. زي مالت ران مالتي ويا. قالي ويا تفتي أنا خطولي مالتي. I have 4 cousins. I have أنا 4 أربعة cousins أزمار لوني. And this time we're putting the C in the middle because we have some boy cousins and some girl cousins. هذه أبزنا نجورو زلنا نايودن نايقوال زمر كخون كله ما تقول. أربعة دقيقة حبي اللون. Yeah. Oh yeah. Okay. I have 3 children. أنا نازي أنا بتعش نابون دمر. have كنتي خمسة علني. 3 3 3 Okay, I don't want to confuse. children. 3 قلعت. قلعة حدا إن لنا قلعت. Yeah. Oh yeah. Or for Eden, she would say, I نيدن كخون كله أنا have علني. حمشته. children. قلعت children. Fruini, how many children do you have? روين غدي قلعت اللغي. 4 4 4? So then your sentence would be I ناتك عرفت أنا قبل زخون أنا have علني 4 4 children. قلعت. أنا علني 4 قلعت. أنا علني 4 قلعت. 4 قلعت. كنت أجزي ويسال استقيل. قلعت يا. باي ذا واي تعمل سمو تبرتيو. أنا مساقم يزم هذا النوع. Okay, we have. أنا ملك كثير سلام عم تصفي زغورم تبركنا. Okay. We have my grandmother is nice. أنت عمل كيف رويني؟ أقول له just second. Oh, of course. تعرفين ممكن يا بطل تقدرنيها يا مني ودي تقدرها مني ودي دابتها أبغى زي زلمة
إذا صوب سمع لهم. So, okay, so okay. It's Before a- I had distraction. Right now, I am in the room. That's good. Just I'm learning very well. I like the learning. It's okay. You're doing great. Huh? Sorry, Okay. قلت أنا In متعدة نيرة عن the طريق middle, it was تبارك distraction about the internet and the kids also. But now I'm good in my room, so I'm learning very well. She said. So the last sentence we have is my grandmother is nice. ናይ መወዳእታ ዓረፍተ ነገር ዘለና ዓባይ ሓሪፍ እያ My ማይ ናተይ grandma ኣደ ከከሎ ንትክፍ ግራማ ከከሎ ግን ተኪፍና ነርሕቆ ናተይ ዓባይ ሓሪፍ እያ hold on just a second. There we go. My grandma is nice. ናተይ Yeah. ዓባይ ናይስ እያ Nice, yeah. ናይስ እያ ሓሪፍ እያ Nice, yeah. Nice. you slide okay Yes, you slide for the word nice. ናይስ ንምባል ኢድኪ ከምዚኣ እንታሽቱ ከም ሸርተት እንዳበለት ትኸይድ ሓንተ ባሓል And a sign that we'll learn later, not today, but when you do it lots of times, it means clean. Like to clean something, like clean up your room. ብዙሕ ግዜ ከም ዝኾይኑ ኣፅርዮ ከም ማለት እዩ ሕጂ ግን ብናይስ ኢና ንገልፅ ዘለና ቀሴልና Yeah. ተረዳዲና ዶ Okay. Okay, let's Yeah. see here. Okay, that is all we have for today. Are there any questions? ንሎሚ ዓንቲ ዘለና ትምህርቲ እዚዩ ሕቶ ደለኩም እዩ